You're listening to 17 Karat K-Pop. For more about this show, as well as my other podcast, How to Stan, visit 17karatkpop.weebly.com. There you'll find episode guides, as well as additional reading, more exclusive content, tons of great stuff. And never miss an update, an album review, interview, etc. by subscribing to the free newsletter, howtostan.substack.com. You could also become a paying subscriber on Substack, and that means you're supporting an independent creator and become part of a community, howtostan.substack.com. Enjoy the show! Hello, Hamingo. This is Local High Records. I'm Jason, today's interviewer, and we're gonna asking some question about you and releasing album Select. So let's start. First, for those unfamiliar with your music, please summarize your musical styles and why they were a good fit for each other on these songs. 저는 새 음악을 만들 때 바로 직전에 만든 곡과는 좀 다른 스타일을 만드는 것을 목표로 하고 있고요. 그래서 만약에 꾸준히 들어주시는 분들이 있다면 그분들께 매번 새롭게 느껴질 수 있게 다양한 스타일을 시도하고 있습니다. 저의 이런 변덕스러운 스타일은 이번에 함께 하신 Love Abstract님의 음악 스타일과도 겹치는 부분이 있어 같이 작업하는 데 있어 원활하게 진행할 수 있었던 것. He said, I try to do a different style of song every time so the listeners feel refreshed when they hear my new songs. This time, the track I wanted to do was a good fit for Love Abstract, and it worked out well. Why did you decide to go by the stage name Hamingu? And did you consider any other stage name first? 고등학생 때 동네에 같이 놀던 친구가 저를 하민구라고 불렀고 그 하민구라는 억양이 마음에 들고 친근해서 결정하게 되었습니다만 그 이후에 이제 좀 멋있는 이름으로 바꾸고 싶을 때도 있었는데 힘든 시기에 이제 제가 만들었던 희망이라는 노래를 만들 때 단어를 조합해 보니까 제 예명 하민구와 에너그램이 되는 것을 보고 그래서 확실히 붙이게 되었습니다. 우연히 아무 생각 없이 붙게 된 예명이지만 콧노래를 흥얼거린다는 의미도 있고 여러 가지로 마음에 드는 Hamingu was my nickname that sounds very similar to my legal name that my high school friends used to call. It sounds friendly and I like the nuance of the name. I thought of changing my name to something fancier, but I stick to this name since the song Himang, means hope in Korean, was an anagram of Hamingu. I came up with this name kind of randomly, but I liked it. For those who have not heard of your music yet, please describe Select and Hint of Yellow and explain why people should go check them out. 우선 셀렉트는 감미로운 비트와 그렇지 못한 메시지가 포인트입니다. 듣기 좋은 불편함을 컨셉으로 만든 곡이며 중독성 있는 비트 여러 가지를 때려 박아서 멍하게 듣다가 가사를 곱씹으면 불현듯 자극받았으면 하는 의도가 담겨 있습니다. 사실 어떻게 듣는지는 자유라서 의도를 모른 채로 들었으면 하는 마음이 더 크고요. 다음으로 옐로우는 라이브용으로 만든 중독성 있는 힙합 노래인데 따라 부르기 쉬운 훅과 귀에 잘 들리는 쉬운 랩과 애드리브를 넣어 현장에서 들었을 때 신날 수 있게끔 만들어. He said the point of Select is that the best is somewhat mellow while the message aren't. The concept of the song was to deliver something uncomfortable in a way people can enjoy. Honestly, I didn't have much intention of the song. Just try to make the hook catchy and verses easy to sing along. I wanted to jazz people up when I performed it live. What makes Select and Hint of Yellow compatible as a duo? 처음 로컬 하이 대표님께서 이제 그분의 음악을 저에게 들려주셨고 저는 듣자마자 언어는 다르지만 저와 잘 맞는 감성을 갖고 계시다는 걸 느껴서 바로 같이 하고 싶다고 말씀드렸어요. 두 곡을 한 번에 발매하게 된 이유는 더 많은 곡을 한 번에 발매할 수 없어서 여건상 두 곡만 발매했던 것 같습니다. He said the CEO of Local High Records loved music to me and I felt he and I share something in common although we speak different languages. So I decided to do a song with him. It was pretty hard to have more songs on a single release, so I only had 2. How long did it take to create these 2 songs?
what part took the longest. For example, production or recording, writing, and anything. 두 곡을 만드는데 한 달 정도 걸린 것 같고 제 기억상으로는 비트 초이스가 가장 오래 걸렸습니다. 비트를 선택한 비트는 듣자마자 바로 오케이였는데 이 비트를 찾아 헤맨 과정이 오래 걸렸고 그 이유는 되게 빠르게 It took about a month making them. When we found the beat, we decided right away to start working on it. But the process of digging took some time. What was the most fun thing about working together? 저는 외국 아티스트와 협업하는 것 자체가 너무 재밌었습니다. 처음이기도 했고 음악도 상당히 잘 만드셔가지고 아주 만족스러웠고요. 보통은 협업할 때 여러 번 벌스를 엎는다든지 하는 경우도 있는데 이번엔 전부 다 한 번에 딱딱 맞게 픽스가 되어서 좋았습니다. For me, working with an artist aboard was interesting. It was my first experience, and I found the way he made the song very impressive. When I collaborate with other artists, I tend to revise my verse a couple of times, but everything was fixed at once. If you had to add another verse from another, who would be a good fit for it? 뭐 개인적인 욕심이기도 하고 평소에 좋아하던 아티스트가 있는데 DPR 라이브라고 그분도 센 음악도 하시고 이제 감성적인 음악도 잘 하시니까 이번 셀렉트나 힌트 오브 옐로에서도 같이 한다면은 되게 좋은 음악이 나올 것 같아요. He said his favorite artist is DPR Live in Korea, and he's so much talented multiplayer, such as emotional things and such like trap things. So he wanna do artists like DPR Live. Is a music video for Selects on the way too? If not, what would you make the concept of the music video if you were going to make one? 뮤직비디오는 예정에 없습니다만 만약에 작업을 하게 된다면 새벽에 한강을 담은 푸르스름한 느낌의 배경에서 담담히 뱉는 모습을 담으면 좋지 않을까 생각. I don't think I'll shoot a music video this time, but if I do, I want to film me rapping by Hangang. It's a river in the Korea, at down with bluish background. Is there anything else you want people to know about your new music? 저는 어떤 특별한 예술적인 삶을 사는 것도 아니고 적당히 행복하고 적당히 우울한 그런 평범한 사람입니다. 유복한 가정에서 태어나서 사랑도 많이 받고 자랐고 아직까지도 어떤 큰 굴곡 없이 무난하게 살아왔고요. 누군가에겐 뻗은 인생이겠지만 그럼에도 위로받고 싶고 고생한 것 같은 기분이 들 때도 있습니다. 저는 이런 평범한 사람들에게 공감을 주고 위로를 줄 수 있는 음악을 만들고 싶습니다. He said, I'm just an ordinary person, not living a super artistic life. Not too happy, not too sad, just about how ordinary people feel. I was born into a rich family and have lived an ordinary life without any struggles. Though I feel grateful about it, I sometimes feel unfortunate and want to get consoled too. So I want to make music that can mentally heal and sympathize with ordinary people. Thank you for today's interview.